Right. So good morning, everyone. Today I'm talking about, there is a concept is called JavaScript. I hope you know Java, C, even Python also. See, this JavaScript is little look like a Java. It's not look like a Python, but most of the things are very pretty similar. But where to apply JavaScript? Why to apply? If there is no JavaScript, what would happen? Is a point here. Right, this JavaScript is basically a client-side validation programming language. What does it mean? So, whenever, if we communicate, let's suppose this is client. Client means user interface, where the user is going to be interact with, where you are going to have, there is a username, there is a password will be given, and this is the sign in button. Are you clear? And for your kind information, this page is web page. This page is web application. Are you clear? If it is a web application, eventually it would be written in HTML. Yes or no? See, HTML markup language is used to create a structure of the document. Means where to keep text box, where to keep list box, where to keep ready evidence, where to keep labels, where to keep table, where to keep image. It will align the widgets of the web page. If we give any input like 20 and 32 numbers, I want to perform sum of two numbers and we have to display onto the HTML. Can you write that logic using HTML? No. HTML is meant for only designing a structure of the web page. It's not going to use in order to write a business logic. What does it mean? Business logic means when you're performing something else, let's suppose here you are entering the username and password. Are they entering valid username and password? We have to validate, right? In place of the username, you will be enter the mail ID. But I'm expecting user ID 123456. In place of the ATM pin, you are entering ABCD. Are you entering a valid expected input? No. Who is going to check whether you are giving a valid input according to the rules of the business? సర్వర్కి వెళ్ళి వీడు తప్పు ఎంటర్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి ట్రాఫిక్ ఫుల్ పెరిగిపోతుంది బికాస్ దిస్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి కమ్యూనికేట్ విత్ అ సర్వర్. This is a server. This is the response. If you enter the user ID, entered user ID is valid, case sensitive or not, in order to check the request will go to server and come back. The traffic rate is becoming very, very high. To reduce that particular traffic rate, in the client side mission itself in the browser, what mistake you are doing while entering the data, if it is validated, traffic rate will be reduced a lot. Millions of people used to be communicate with the web applications, right? However, making establishment and coming back the response, making request, acknowledgement, it will be increase the size of the traffic like anything. So JavaScript will be validate whatever the inputs will be enter over the web application at a client side itself within your machine. It does not passing through the network. Are you clear, guys? For that reason, we used to be develop the JavaScript code in order to validate your web application that it is taking the right inputs according to business rules. Are you clear? Great. Right. Now, let's little go ahead. What is the use of, a JavaScript? What is the use of a JavaScript? JavaScript is basically, it's a programming language. It is used for creating a dynamic content. Static content is different, dynamic content is different.
What does it mean? Static content means a web application has a content completely statically. Static means fixed. Are you clear? Dynamic means every time it will be show you the content dynamically. Are you clear? Let's suppose time. You wanted to display the time over the screen dynamically. If you don't call that particular date and time, it will not be show you. It will be a static. I wanted to show how many number of students have joined today will be directly reflecting from the database to the application. Who is going to monitor that? Will you monitor? Every second, every second through the e-commerce application, people used to be book the online products, they'll cancel the online products. Who is the right person to monitor them? Nobody is there to monitor that. It has to be reflected dynamically, right? Such kind of dynamism without the JavaScript does not happen. Therefore, here the dynamic content of a web application is possible with the help of a JavaScript on websites. And it is a lightweight process, we can say. JavaScript is a lightweight thread, we can say. Lightweight, a piece of code, which will be make your website as highly dynamic, highly responsive, isn't it? So there will be a concept called, cross-platform compatibility. What does it mean? JavaScript is, it's a platform independent. You develop the web application at a Windows operating system. You can run on the Mac, you can run on the Android, it will run, right? That's the concept is called as cross-platform compatibility concept. Ground floor లో ఇది గవర్నమెంట్ గారి ఎదురుగా సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఎవరు శివ ఓకే who is Shiva? Can I know who is Shiva? Who is this? Shiva Srinivasa. Shiva, may I know who is this? Shiva, are you there? శివ సార్ నేను సందేశ సార్ శివ నాది సార్ Sorry. Okay. I thought someone have joined. Okay, no issues. Okay sir. Right. Okay. See here, there is a new word you are seeing that thread. There is a concept called as a process-based concept and thread-based concept. Very clear? So this programming language is thread-based. For the client-side validation purpose, we can use this particular programming language. Even though at a server level also we can use that. Unix programming? Unix, you know that, right? Unix is completely maintains, process-based concepts. But whereas JavaScript leaves a thread-based concept. It's a piece of code, a small piece of code which will make the other code as very stronger as a dynamic. That's a concept called, thread-based programming, we can say. Sriram, class lo unna, mostly I'll be free at 1 o'clock. You can come, Sriram, if you are free. Yeah, right. Yeah. So JavaScript is basically, it is an interpreted language. What does it mean? Is Python executed by compiler or interpreter? Absolutely. Interpreter will execute each line of your program instructions, whereas the compiler will compile all the instruction of your program at a time. It will be produce the desired output. Interpreter specialty is it will be produce the object code, platform independent code, and portable code, whereas the compilers doesn't. That's the reason in Java, there will be a just-in-time compiler JIT.
We'll have a compiler as well as interpreter. Firstly, Java program will be undergone by the compiler. Then it will be undergone by the interpreter. Then it will be produced the object code as a cross-platform integrated code. Are you clear? Great. So it will be execute line by line. And comes to HTML. Because the JavaScript, now we are talking, it's a subset of the HTML. HTML is what? It's a technology. Yes or no? In which the JavaScript will be a subset. Are you clear? HTML will be add a structure to a web page where it will be included CSS. What is the purpose of CSS? What is the full form of CSS? Cascading style sheet. If we write a specific file while writing a HTML code, the colors, fonts, certain properties of the web pages we can make as an external file such a way that if you make a small change in color or font something, it will be reflected in entire the web pages, even the web pages may be 500 pages also. So the CSS will be inline, internal and external slide sheets. We have seen that. And what is the purpose of the JavaScript here? That is the purpose, here the purpose is it will be allowing the users to interact with the elements of the page, which means what are the elements of the page? The page might consisting of tables, images, hyperlinks, all the widgets. Under the graphical user interface, all the widgets you are going to see, right? So all of them will be there. If we perform an action onto a button, what is to be happening? You have to write through JavaScript only. Up to creation of a button is okay. It is does by the HTML. But when you perform an action onto the button, it has to redirect into the other particular page. And what to be happen? I wanted to take two text boxes, two input boxes. Whenever I enter the 20 and 30, when I click on sum, it has to give the result to me. HTML cannot perform, but the JavaScript can perform. So business logic is does by the only JavaScript. In place of JavaScript, we can write a Python script. In place of that, we can write a PHP. Like there will be any number of programming languages instead of the JavaScript. Are you clear? Okay. Okay. Let's go ahead. So now here, where we supposed to be keep a JavaScript within the HTML page. Because I said the purpose of the JavaScript is to provide the validation for the a particular page under the form. Now, place in HTML where to keep this particular JavaScript, like right here in the HTML, there will be a tag is going to be written within the body of the HTML that there is a built-in tag is called, what? Which is script. It is a built-in tag like a HTML, like a body, like a table, right? Script will be here in this particular place. We are going to be call the code. So there will be a JavaScript can be inline. Within the HTML can be written the JavaScript. External JavaScript page can be created. Like, the name of the file dot JS. JS indicates what? JavaScript. Like HTML, like Python, PY, like a Java, like a CPP, like a C, like extension of the JavaScript is JS. Are you clear? Okay. Now let's see the program. One small program you see now. Right? So here if you look at, yeah. So you know that the template of the HTML, the first tag of the HTML is going to be, it's a built-in tag. This tag has its a closing tag too. This is a boundary of the HTML page. It's like a window. The moment whenever you create a HTML tag, open tag and close tag, which will indicate it creates one particular window as an entity within which the HTML has a body.
Body should be finite, not infinite. Yes or no? Body should be finite, which means the size of the window should not go beyond the limit. It will be fit a 14 inches or maybe a 5 inches or 7 inches or smartphone. Like, the body should be confined within the particular boundary. Therefore, in HTML, whatever the tags you are going to create, definitely it will be having an associated closing tag too. Clear? All the closing tags are going to be associated with a slash, which is a forward slash, right? Okay. Then this H2 indicates heading. Within the body, I'm creating a JavaScript in body is a text. It's like a label, user defined label, I can say. And P indicates a paragraph. P indicate a paragraph. The text can be something small, it can be beyond. But the paragraph is going to be identified, the tag by there is a ID is an attribute to the paragraph. The value is demo. See, these terminologies are very important. If P is going to be a tag, what is his ID? ID is identifier. ID is an identifier which will be an attribute for the tag called as a P. And the demo is going to be a value. ఈ పేరాగ్రాఫ్ అనే ట్యాగ్ కి ఒక్కసారి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెమో అని ఇచ్చామనుకో, ఇంకొక పేరాగ్రాఫ్ కి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెమో అని ఇవ్వద్దు. Because the unique name, like unique namespace is going to be loose. If we give the same name, ID as the same name to other tag, uniqueness is going to be lost. Therefore, ఈ HTML ఇవన్నీ ప్రిన్సిపల్స్ what the namespace capabilities అని అంటాం యాక్చువల్గా. Namespace conventions అని అంటాం. Are you clear, guys? Great. Now, here if you look at, the script is going to be written over here. Clear? Now the script is, and for our kind information, HTML is a case sensitive or not? I need a confidence answer. Is HTML case sensitive or not? What does it mean? Case sensitive means what? No. What about remaining people? Karan? Karan, are you there? Is HTML case sensitive or not? అసలు ఏంటి కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి అసలు? ఇంగ్లీష్లో నీట్గా చెప్పొచ్చావనే. నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నావు కదా, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే అక్కడ అడిగితే ఇలానే చెప్తావు. Really, probably, I have seen your review. You guys are very good at when compared with me. When I was BTech completed, I was very poor in English. I used to cry every day. Really, you cannot believe. Because you have to take me as an inspiration, really. Such a person today, I am very confidently talking to you that you are from international business schools and colleges. I am from municipality school. But I'm standing very confidently in front of you, right? Do you find any mistakes in my English? How I am talking very confidently? It's my hard work. I have to be like this. I have to be like talk. I have to be the way I talk, the way I use, the way I grammatically used. Very cautiously I'll talk. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడతాను నేను ఇంగ్లీష్. రాని అస్సలు ప్రయోగాలు చేయను నేను. స్టేట్మెంట్లో ఏదైనా రాని వర్డ్స్ నేను అస్సలు యూజ్ చేయను. If I know where the situation to be use of specific words, I could use. If I don't know how to use a particular word in a specific context, simply I'll be ignored. Simple sentence I'll talk. Simple tense I'll talk. Somebody will talk superlative. Somebody will talk, there will be different types of way to speak in English. Simple perfectness English can be speak. The way you speak, based on that active voice, passive voice, all the words will be changes accordingly. ప్లీజ్ మీరందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం, మీరెవరు తెలుగు మీడియం కాదు. మీరు నేను అనుకున్నంత పూరేం కాదు. బట్ మీకు క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్. తప్పు మాట్లాడినా మనల్ని వ్యాలిడేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఎందుకు అలాంటి పిచ్చి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతావు, స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్లీ అని పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. టీచర్ల దగ్గర కూడా తెలుగు మాట్లాడతారు.
ఈవెన్ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎవడు తెలుగు మాట్లాడతారని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. నో రైట్. ప్లీజ్ మీరు వొకాబులరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే యూ విల్ ఫేస్ లాడ్ ఆఫ్ ఆబ్స్టకల్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. నేను కొన్నిసార్లు క్లాస్ నుంచి డైవర్ట్ అయిపోయి ఎందుకు ఇలా చెప్తానంటే, when the first time you face any consequences or maybe a insult situation, it's not your fault. Probably first time you are giving a demo. Next day, next day, next year, no, right? Please, మీరు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. మీరు ఇలా ఉన్నారనుకోండి, రేపు నీ పిల్లలు వాళ్ళకి నీలాంటి ఇంగ్లీషే వస్తుంది. నేను దేన్నన్నా క్షమిస్తాను, కానీ మాట్లాడే ఆ మాటల్లో వొకాబులరీలో తప్పు ఉంటే అసలు నాకు వాళ్ళతో మాట్లాడబుద్దే కదా నాకు. ఎందుకంటే మినిమం అది. ఒక మనిషి సీఎం ఉన్ని పిఎం ఉన్ని రేవంత్ రెడ్డి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే వింటారా మీరు? ఎంత ఎంతగా ఎలా మాట్లాడుకుంటాం మనం? ఎక్కడ దొరికాడు వీడు జోకర్ గాడని మాట్లాడుకో. ఒక సీఎంని పట్టుకొని వాడి నీడని కూడా తాకలేవు నువ్వు 10 సంవత్సరాలైనా. అలాంటి మనిషిని పట్టుకొని నువ్వు ఎంత చీప్గా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు? ఈజ్ వొకాబులరీ. అరే క్లియర్. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాడు హీరో అయినప్పుడు ఒక #1 జోకర్. వాడిని చూస్తే వీడు ఎవడరా వీడు, ఈ అమ్మ తెలుగులో అసలు హీరోలు ఇట్లాంటి చండాలపు నాయాలు కూడా ఉంటారా అని అనుకునేవాళ్ళం. వాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే just like that, internationally people were watching his vocabulary, the way he was talking. అప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్కి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు వాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే అందరు జనాలు గూస్ బంపులు వేసినాయి. ఏంట్రా వీడు చదివిన చదువు ఏంటి, వీడు మాట్లాడుతున్న ఆ స్లాంగ్ ఏంటి? మనిషి యొక్క వైబ్రేషన్స్ కానీ మనిషి యొక్క వర్జన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి. కైండ్లీ అండర్స్టాండ్ మై వర్డ్స్ వెరీ రెస్పెక్టబుల్లీ మేనర్. మీరు వాటిని క్యాజువల్గా తీసుకుంటే, లైఫ్లో వెంకట్ సార్ చెప్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడు, కమ్యూనికేషన్కి ఎంత ఇంపాక్ట్. పోనీ నా కమ్యూనికేషన్ చండాలంగా ఉంటే విల్ యూ సిట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్? 2 రోజులు, 3 రోజులు, 1 మంత్. ఏమో వాడి క్లాస్ ఏమి వింటాడు రా బాబు, వాడికి వచ్చి రాని ఇంగ్లీష్ వాడు సంపుతుంటాడు, ఊరిని సబ్జెక్ట్ సక్కంగా చెప్పాడు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు. నేను రానురా బాబు ఆ క్లాస్కి అని చెప్పి, డబ్బులు పోయినా పర్లేదు నేనైతే రానురా క్లాస్కి అని అంటే వేస్తారు. సో నేను ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మీతో జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై వర్డ్స్. ట్రై టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. దట్స్ ఐమ్ రియలీ ఎక్స్పెక్టెడ్. నేనే కాదు, ఎవరైనా, మీ పేరెంట్స్ అయినా, ఎవరైనా, బంధువులైనా, ఫ్రెండ్స్ అయినా, మన పిల్లలైనా, వైఫ్ అయినా, ఎవరైనా, ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్టన్ థింగ్స్, పీపుల్ వుడ్ డూ రెస్పెక్ట్. ఎల్స్ నువ్వు ఇట్లా వాకిలు దాటిపోయిన తర్వాతనే చండాలంగా మాట్లాడుకుంటారు మన గురించి. రియల్లీ నువ్వు వింటావు, నీ చెవులారు వింటావు. అప్పుడు అనిపిస్తే ఏంట్రా నా వొకాబులర్ని. ఒక లెటర్ రాయడం రాదు. ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఒక సింపుల్ లెటర్ రాయంటే డ్రాఫ్ట్ చేయడం రాదు. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక లెటర్ రాయాలి ప్రొఫెషనల్గా అంటే రాయడం తెలియదు. కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు మెయిల్ పెట్టు క్లయింట్కి, అపాలజీస్ ఫర్ నాట్ టు బి డెలివర్డ్ ది కోడ్ అట్ అ రైట్ టైం డ్యూ టు సోన్ సో రీజన్, డ్యూ టు సోన్ సో సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఒక చిన్న మెయిల్ ప్రొఫెషనల్గా పెట్టరా అంటే రాయడం రాదు. ఇప్పుడు ఏమనంటే చాట్ జీపీటీ ఇచ్చేస్తారు. డూ యూ థింక్ ద చాట్ జీపీటీ ఈస్ గివింగ్ 100% అక్యురేట్ ఆన్సర్స్? నో. కైండ్లీ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్. తక్కువ ఉంటే పెంచుకో, ఓకే అనుకుంటే దాన్ని వదిలేసి ఇంకోటి చూసుకో. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ తెలుగు, రైట్, there is no need to learn the Telugu again and again. But English, you are not up to the mark. Go through the books, understand the grammatical things, try to speak with the people. If you find any mistakes while talking something else, నాకు ఒక అమ్మాయి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు నాకు అప్పటికే 14 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఒకసారి మీటింగ్లో నేను లెట్స్ సీ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ అనకుండా పొరపాటున లెట్స్ వి సీ అన్నా. అమ్మాయి ముఖాన్నే పట్టుకొని చెప్పింది, సార్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ వి, బికాస్ లెట్ సీ ఇస్ ద వర్డ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. వి షుడ్ నాట్ యూజ్. ఇప్పటికీ నేను ఆ సెంటెన్స్ వాడాలంటే గుండె జల్లుమంటది నాకు. ఎక్కడ వి వచ్చేస్తుందేమని. కొంతమంది ఊత పదాలు ఉంటాయి. సో
ఏదో కొన్ని పదాలు ఉంటాయి, అవి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. అది ఏంటంటే ఇంత స్లోగా మాట్లాడుతున్నాడేమో అని అనిపిస్తుందేమో కానీ నీ యొక్క స్టాండర్డ్ని పెంచుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు మిస్టేక్ చేయవు కాబట్టి. స్పీడ్గా మాట్లాడుతున్నా కానీ 10 మిస్టేక్లు మాట్లాడితే ఎట్లా? నో రైట్. సో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మాట్లాడితే నీకు వినాలనిపిస్తుందా? కేటీఆర్ మాట్లాడితే వినాలనిపిస్తుందా? జార్జ్ బుష్ కంటే ఆ, ఇప్పుడున్న కింగ్ ఎవరు, ప్రెసిడెంట్ యుఎస్ఏకి? మొన్న కొత్త ట్రంప్ కదా, సెకండ్ టైం ప్రెసిడెంట్. దానికంటే ముందు ఒక అతను ఉండే, గుర్తుందా? ఆయన పేరేంటి? జో బైడెన్ సార్. ఆ? జో బైడెన్ సార్. దానికంటే ముందు ఒబామా. హ్యావ్ హర్డ్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్? చాలా నీట్గా మాట్లాడతారు. ఆయన మాట్లాడితే మన మన తెలుగులో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని మాట్లాడతాడు. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ద ద ద ద స్లాంగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడతాడు. ఆయన ఇంగ్లీష్ మనం మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంటుంది మామూలుగా. ఏదో యుఎస్ఏ స్లాంగ్ లాగా హే లార్డ్ అట్లా మాట్లాడు, ఏదో లాగదీసి అలా మాట్లాడు, చాలా సింపుల్గా మాట్లాడతాడు. అది క్లియర్. సో ప్లీజ్, మనం మాట్లాడే ఇంగ్లీష్కి, మనం మాట్లాడే ఏ భాషనైనా ప్రతి సెంటెన్స్ ప్రతి వర్డ్కి చాలా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి మనకి. లేదంటే నువ్వు మాట్లాడే భాషకు విలువ లేదు. ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడితే దేవుళ్ళ సాంగులు పాడతాడు, గుర్తుంది అది? ఎంత నీట్గా అనిపిస్తుంది ఆ భాష, ఆ వర్డ్ అనేది. అలాంటి సింగర్ని నేను మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ తరం కూడా చూస్తామో లేదో తెలియదు. ఇప్పుడు చాలా మంచి మంచి సింగర్స్ ఉన్నారు, ఖతర్నాక్ సింగర్స్ ఉన్నారు. అంత తెలుగు మీద అంత క్లారిటీ లేదు, వర్డ్స్ని ఏదోలాగా పలుకుతారు. అది ఒక్కసారి 2 సార్లు విన్న తర్వాత థర్డ్ టైం వింటే చిరాకేస్తుంది మనకి. కరెక్ట్. సో ప్లీజ్ ఎస్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎన్ని వేల పాటలు పాడాడు, ఎన్ని ఆ వోకల్ సౌండ్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాడు, అవన్నీ ఇట్స్ రీసెర్చ్. ఒక లాంగ్వేజ్ మీదనే ఆయన రీసెర్చ్ చేశాడు. ఆ వోకల్ కార్డ్ మీద ఎన్నోసార్లు ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాడు, ఎన్నెన్నో చేశాడు. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ ఫర్ ద మ్యాన్ టు బికమ్ అ వరల్డ్ క్లాస్ పర్సన్. మనల్ని మనం బర్న్ చేసుకుంటేనే మనము ఎదుటివాడికి ఒక చరిత్రలో ఒక ఒక చిన్న పర్సన్ ఇతను ఉండేవాడు అని చెప్తారు. మనం ఏ రోజైతే మనల్ని మనం మార్చుకోకుండా ప్రపంచానికి, మనము మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి ఒక కొత్త బెస్ట్ వర్షన్ లాగా మీరు కనిపించకపోతే అందరూ మర్చిపోతారు. రతన్ టాటాను మొన్నటిదాకా మనం అందరము డీపీ పెట్టుకున్నాం, ఇప్పుడు పెట్టుకుంటున్నావా? మర్చిపోయాం. కానీ మళ్ళీ గుర్తుకొస్తాడు ఆయన చరిత్రలో ఎప్పుడు. అలాంటి మంచి వాళ్ళు పుట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న మొత్తము ఇండస్ట్రియల్ పీపుల్, సీఎంలు పిఎంలు అందరూ సాడిస్టులు ఉండి ప్రపంచానికి మంచి చేయదు పోయి మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొని మన జీవితాలను ఆడుకునే వాళ్ళని, అప్పుడు మనకు రతన్ టాటా గుర్తుకొస్తారు. అది క్లియర్. సో గైస్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ది సబ్జెక్ట్, ఆల్ థింగ్స్. You please very forcibly remember the things. If there is a need, there is an invention. If there is no need, like JavaScript, we are discussing, it's not part of the Python. But why I'm talking about JavaScript? It's related to Java, right? But it has to be a plugin. It has to be a subset of the HTML. We have to. ఇదొక్కటి స్కిప్ చేస్తే మీకు ప్రతిసారి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడల్లా సార్ ఏంట్రా ఎన్ని క్లాసులు చెప్తాడు, ఇదొక్కటి ఎందుకు పక్కన వదిలేసినాడంటే సార్కి రాదా, మరి ఎందుకు వదిలేసినాడు ఈయన చెప్పకుండా అని ఒక కొత్త క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతుంది. Need is the mother of invention. So there is a need, we have to discuss. We have to need it. Clear? Guys, please, I hope now here there is a point I would like to tell you here is that document is the built-in class where it will be called, there is a method is get element by ID is a built-in method. HTML form లో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే we have to use a document dot get element by ID అనేది built-in method for which we are going to pass, there is a unique a value of an attribute called as an ID కి ఉన్న వాల్యూ డెమోకి ఇస్తున్నాం. అంటే ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో ఉన్న ఈ డెమో అనే వాల్యూకి ఉన్న ఐడిని మనం యాక్సెస్ చేయడానికి మనము ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ అ వే టు ప్రింట్ వాల్యూ. అంటే
In Python we used to use print అని మనము స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాం కదా. అలా ఇది ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ. రైట్ అనే ప్రాపర్టీ, అలర్ట్ అనే ప్రాపర్టీ, ఇలా 4 ఉంటాయి. I'll tell you subsequently. The ways in Java system.out.println, in C++ cout, in C there is a printf. Likewise, this inner HTML is the way to display the content which you have specified the string over here. దీన్ని నాకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి. Are you clear? That's possible only with a JavaScript. Are you clear? Can you type this program? Immediately, can you quickly open the PyCharm and type this particular program and execute? You go to let me also be tell you that you have. Are you seeing my screen? I created, there is a one package directory called as a JavaScript. You also create in a similar way. Can you create now? You have created, right? Under which you take one particular demo. What is that? HTML page we wanted to take, not a Python page, and HTML where I would like to demonstrate that, inner HTML, or else JavaScript, JavaScript demo 1, JavaScript demo 1. Yeah. Here you type. There are a lot of built-in keywords are available, isn't it? So where is supposed to be? Is supposed to be type accordingly. So HTML tag is there, header tag is there, and body tag is there. Like you keep the title as what? JavaScript demo 1. Title of the page is JavaScript demo 1. Within the body, isn't it? Like within the body, we are going to define there is a heading 1. Heading 1. Isn't it? So obviously, welcome to Hyderabad world. Yes or no? And there is a paragraph. There is a paragraph where is a paragraph where within which there is attribute. There is an attribute called as an ID is equal to demo. It is a value for the attribute called as a paragraph. Now within the body, we'll start. There is a tag is called as a scripting tag. There is a tag called as a script. So it has an open tag as well as it has a closing tag, isn't it? Now within which we have to call, we want to access the HTML page content, right? So we have to go document, isn't it? Dot get element by ID is a method where I'm going to pass. There will be a demo as the, it's a unique ID for the form. Okay. Where I'm going to call inner HTML is the value to be displayed. This is Alodi cloud training. Yeah. Semicolon. Yeah, that's all. After completion of that, you just try to run this particular program through any web browser. Just go to here. Just try to be open in browser where it will be display you the corresponding value. Clear? So now here,
we have understand how to write a scripting within the HTML. That is a inline JavaScript, we can say. Inline JavaScript. JavaScript can be written outside of the HTML file. We can call it also. Before that, let me give you some more things. Let's see some more things. Yeah. JavaScript outputs, right? I said one is inner HTML is a one way to display the content on top of the screen. Apart from this, there is a inner HTML already we have seen, right? Now there is a second way is that, document.write. There are different ways in C programming, put s, get s, isn't it? Yes, printf, isn't it? So get char, put char. There are different methods you have to display the value on top of the screen, right? In a similar way in the JavaScript, one way is already we have seen inner HTML as the that's a property to display the a particular content on top of the screen. Similar way, document.write, window.alert. Window is an optional, alert can be written, and absolutely console.log. These are the four ways in order to display a particular data or something else on top of the screen using JavaScript. Subsequent slides are going to be talk how they will be does. You see this particular example? Already I have shown you this particular thing now you just try to write over here. I have changed the logic here. There I have displayed the welcome message or some message on top of the screen. Here I am doing addition of two numbers. That cannot be possible by the HTML. Can you type the same sentence and try to check whether the output you are getting or not? Are you able to do that? ఎవరన్నా చేస్తున్నారా? Yeah. Completed. Let's go to the next method. Document.write. Here it will be changed accordingly here. Document.write.